ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪೇಪರ್ 1ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇಲೆ ಥಿಯರಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿವೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ MCQs ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾಯಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ MCQs ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇಲೆ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಈ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ 2015ಇಂದ 20 ತನಕ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು PDF ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರೋ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ 2000 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ನೀಡಿದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಥರ್ ಟಾನ್ಸ್ಲೆ ಎಂಬುವರು. ಸೊ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ನೀಡಿದವರು ಆರ್ಥರ್ ಟಾನ್ಸ್ಲೆ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1935. And ecosystem means, as you all know, ecosystem it is a community of plants and animals interacting with each other in a given area and also with their non-living environment. So ecosystem it is the relationship between all the living things with the non-living things. Yes, when we go through our environment, the plants and animals, human beings, birds, insects, so all these are living things and these are interacting with non-living things such as air, water, land, etc. So this is known as the ecosystem. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವಿಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. So the non-living environments includes weather, earth, sun, soil, climate and atmosphere, etc. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ವೆದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾತಾವರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭೂಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೂರ್ಯ, ಮಣ್ಣು, ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳಾಗಿವೆ. So the ecosystem relates to the way that all these different organisms live in close proximity to each other and how they interact with each other. So ecosystem is going to explain us, yes, how these different organisms are going to interact with these non-living things. So then here is a definition you can go through. An ecosystem is a community of living organisms in conjunction with the non-living components of their environment such as air, water, mineral, soil interacting as a system. So in this way, in ecosystem all the living things are going to interact with the non-living things. All the plants, animals, birds, insects and all, they are going to interact, they are going to build a relationship with these non-living things such as air, water, mineral, soil, etc. So these biotic and abiotic components are regarded as linked together through their nutrient cycles and energy flows. So this relationship between biotic and abiotic components are linked together with the nutrient cycles and also energy flow cycles. Those we will discuss. So this ecosystem it is having two components. So ಈ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೇನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಜೈವಿಕ, ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೈವಿಕ. ಸೊ first let us discuss about abiotic components. So abiotic component means all non-living things, ನಿರ್ಜೀವಿಗಳು. So all non-living factors are known as the abiotic components. Yes, for example, climate, light, temperature, wind, humidity, land, soil. So these are all abiotic components. And also soil, topography, minerals, these are all known as the abiotic components. ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಬೆಳಕು, ತಾಪಮಾನ, ಮಣ್ಣು, ಮಿನರಲ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿವೆ. Then biotic components, all living organisms, yes, all living things
such as plants, animals, microorganisms such as bacteria and fungi are known as the biotic components. ಎಲ್ಲ ಸಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಸ್ಯಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, biotic components. And the biotic components can be further grouped into two basic components from the nutrition point of view, such as autotroph components and heterotroph components. So the first one is autotroph components. Autotroph components means all green plants are known as the autotroph because these green plants which picks the radiant energy of the sun and manufacture food from inorganic substances. So these autotroph components means these are going to prepare their own food by using sun energy and all other inorganic substances. So these are known as the autotrophic components. ಸೊ ಈ ಆಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸಸ್ಯಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಇತರ ನಿರ್ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಆಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Next comes heterotroph components. So heterotrophic components include non-green plants and all animals which take food from autotrophs. So now these heterotrophs, they are going to take food from autotrophs. They are not preparing their own food. So ಈ heterotrophಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಈ autotrophಗಳಿಂದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಂದ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ autotrophsಗಳಿಂದ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. animals ಆಗಿರ್ಬೋದು, human beings ಆಗಿರ್ಬೋದು. So next, biotic components can be described under the following heads. First one, producers. So biotic components can be described under the following heads such as producers, consumers and all. We will discuss one by one. So the first one is producers. Producers ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದಕರು. So among biotic components at a basic functional level, ecosystem generally contains primary producers and these are known as the plants which are capable of harvesting energy from the sun through the process called photosynthesis. So all the green plants will come under the primary producers. So these are going to produce their own food by using sun energy and also other substances. So ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕರು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನು ಬಳಸಿ ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್. So the energy then flows through the food chain. So then the energy is going to flow through the food chain. Then ಈ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ಮೂಲಕ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So the next one is consumers. So consumer means after consumers, next to consume, after producers, next to consumers in the ecosystem. There are different classes or categories of consumers, and these consumers feed on the captured energy. So these consumers, they are dependent on autotrophs or producers for their food, and there are different categories are there. Consumers ಅಂದರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. Consumers of the first order or primary consumer, these are also known as the herbivorous. So herbivorous are animals that are purely dependent for their food on producers or green plants. So herbivorous means these are the animals which are purely dependent on the green plants for their food. They are getting food from the green plants only. So herbivorous ಅಂತಂತಂದರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು, herbivorous. So insect, rodents, rabbit, deer, cow, buffalo, goat are some common herbivores in the terrestrial ecosystem. So ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗಿವೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ರ್ಯಾಬಿಟ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕಳುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ದನಕರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿವೆ, ಹರ್ಬಿವೋರಸ್. ಸೊ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ food.
So the next one is second order. Second order means these are known as the secondary consumers and or carnivorous. So these are carnivorous and omnivorous. So carnivorous are flesh eating animals. So carnivorous means these are flesh eating animals. ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಾ ಇವೆ. So and the omnivorous are the animals that are adapted to consume herbivorous as well as plants and their food. As their food. So the omnivorous ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು animals that are adapted to consume herbivorous as well as plants as their food. ಅಂದರೆ omnivorous ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಇವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ಗಳನ್ನ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಅಂಡ್ omnivorous. Carnivorous means these are purely non-veg, means these are purely flesh eating animals. These are eating other animals for their survive. And omnivorous means these are consuming other herbivorous and also plants. They are known as the omnivorous. Secondary consumers are like sparrow, crow, fox, dogs, cats, snakes. These are secondary consumers. Third one is consumer of the third order, tertiary consumers. So tertiary consumers mean these are the top carnivorous that prey upon other carnivorous, omnivorous or herbivorous. So tertiary consumers mean these are consuming herbivorous animals also, and also carnivorous animals and also omnivorous animals. So lions, tigers, hawk, these are examples for ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಅಂದರೆ ಇವು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಎರಡನ್ನೂ ತಿನ್ನುವ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿಂಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹುಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ parasites, scavengers and probes are also included in the consumers that utilize living tissues or dead remains animals and plants as their food. So these parasites, scavengers, they are consuming dead animals and also plants as their food. So these also will be included in the secondary consumers. Yes, the next one is decomposers. Decomposers means decomposers work at the bottom of the food chain. Please remember, decomposers are going to work at the bottom of the food chain. ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. And dead tissues and waste products are produced at all levels. So ಈ ಒಂದು dead tissues ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್, ಡೆಟ್ರಿವೋರಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ದಟ್ ಲಿವ್ ಆನ್ ದ detritus of ecosystem. And decomposers not only feed on this energy but also break organic matter back into its constituents. So the decomposers mean these are going to eat dead animals. ಸೊ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇವೆ, ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂತಾ ಇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ದಟ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ that can again be used by producers. So the main work done by the decomposers is it is going to break the organic matter back into its organic constituents, and these are producing organic constituents that can be used for producers. Means whatever organic matter is going to produce by these decomposers, again it is used by the producers for preparing the food. So then the energy that flows through the food chain from producers to consumers to decomposers is always inefficient. So just remember it, whatever the food is flowing from consumers to decomposers, it is always inefficient. That means that less energy is available at secondary consumers than primary producers. ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ.
So it's not surprising, but the amount of energy produced from place to place varies a lot due to the amount of solar radiation, and this loss in energy is taking place due to solar radiation. Next, let us discuss about food chain, ahara sarapadi. So food chain means, as you all know, the sun is the ultimate source of energy on the earth. It provides energy required for all plant life. The plants utilize this energy for the process of photosynthesis, which is used to synthesize their food. So as you all know, these plants, they are going to prepare their own food. They are dependent on solar energy. They are dependent on the sun, and also they are using other substances to prepare the food. This process is known as the photosynthesis. ಸೊ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನು ಬಳಸಿ ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಾವು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So during this biological process, light energy is converted into chemical energy. This you have to remember. During the process of photosynthesis, light energy is going to convert into chemical energy. So ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆ. So the flow of energy from a producer to a consumer and eventually to an apex predator or detritivore is called food chain. So food chain means it is the flow of energy from producer to consumer, again from consumer to primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, at the end to the detritivores, decomposers. This is known as the food chain. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಅನುಭೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್, ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್, ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಂಡ್ಗೆ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So dead and decaying matter along with organic debris is broken down into its constituents by scavengers. The reducers then absorb these constituents. After gaining the energy, the reducers liberate molecules to the environment which can be utilized again by the producers. So ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, decomposers, these are going to give back this organic matter into the environment. Again this organic matter which is created by these decomposers, again it is used by the producer. So ಈ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಇವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. So here you can see the picture of food chain. So here grass is there, it is producer, yes, then primary consumer grasshopper, then secondary consumer bluebird, tertiary consumer snake, then apex consumer is vole, then at the end decomposer. So this is the example of food chain. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಇದೆ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ದೆನ್ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ದೆನ್ predator, apex predator, then at the end decomposer. Yes, let us continue our discussion on ecological pyramid. So ecological pyramids means it is a graphical representation of the number or energy or biomass of the successive trophic levels of an ecosystem. So Charles Hilton, please remember his name, the ecological pyramid, it is word used by Charles Hilton in the year of 1927. So the biomass, the number and the energy of an organism ranging from producer level to the consumer level are represented in the form of pyramid. So it is known as the ecological pyramid. So ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಮಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಆಹಾರ ಶಕ್ತಿಯ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಿಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ವರೆಗೆ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
So the base of the ecological pyramid comprises the producers. So yes, please remember, there will be producers always at the base of the ecological pyramid, and followed by primary, secondary and consumers. And the tertiary consumers hold the apex. So the tertiary consumers apex antanu kuda karita idivi. In some food chain, the quaternary consumers are at the very apex of the food chain. So the producers generally outnumber the primary consumers. Yes, this you have to remember. In ecological pyramid, always producers are outnumbered the primary consumers. Similarly, primary consumers outnumber the secondary consumers, and lastly, apex predators also follow the same trend. So for example, here ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ಸ್ feed on crops such as cotton and wheat which are plentiful. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುವ ಜೀವಿಗಳಿವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುವ ಜೀವಿಗಳು ಈ ಸಸ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಪರ್ಸ್ ಆರ್ ದೆನ್ ಪ್ರೇಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಮೈಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಿಂದು ಬದುಕುವ ಇಲಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಮೈಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ and the mice are consuming these grasshoppers. Compared to the number of grasshoppers, the number of mice is less. The mice are preyed upon snakes such as cobras. Snakes are ultimately preyed on apex predators such as the brown snake, eagle. So these mice preyed upon by snakes. ಈ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ, ಹಾವುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ, ಇಲಿಗಳನ್ನು ತಿಂತಾ ಇವೆ. ಸೊ ಇಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಈಗಲ್ಗಳು ತಿಂತಾ ಇವೆ. ಸೊ ಈಗಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಾಮಿಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಇಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಿರಾಮಿಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪಿರಾಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಪಿರಾಮಿಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್. So the first one is pyramid of energy. So pyramid of energy is also known as trophic or ecological pyramid, and it is a graphical representation of the energy found in the various trophic levels. So in pyramid of energy, we are going to study about the energy which is available at various trophic levels. ಸೊ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವ ಎನರ್ಜಿಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ ಬಾಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಬಾಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ and the contains largest amount of energy, and these producers are having large amount of energy. So ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳ ಹತ್ತಿರ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ಲಭ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. and as you move up the pyramid through the trophic levels, the primary, secondary and tertiary consumers, the amount of energy decreases and the level becomes smaller. This you have to remember. A question will arise here. As you move up the pyramid to the primary, secondary and tertiary trophic levels, the amount of energy is going to decrease. So ಈ ಒಂದು trophic level ಇಂದ ಮೇಲೆ ಹೋದಂತೆ ಸೊ ಈ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. So the least energy is available in tertiary consumers. So energy pyramid is always upright and vertical. Yes, this you have to remember. Energy pyramid is always upright and vertical. And energy is minimum at the highest trophic level. Highest trophic level ಅಲ್ಲಿ tertiary consumer ನಲ್ಲಿ energy level ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. And is maximum at lowest trophic level. Yes, at lowest trophic level means to the producers the energy level is very high. And at each trophic level there is loss of energy in the form of heat. Yes, please remember it. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಹೀಟ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So here you can see the energy pyramid. Here producers such as green plants, and next one is primary consumers, secondary consumers and tertiary consumers. Yes, here the amount of energy is maximum.
and here the amount of energy is minimum, and at each level there will be some energy loss. So this is about energy pyramid. So ಇದು ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಪಿರಾಮಿಡ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು, ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಹೋದಂತೆ ಎನರ್ಜಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಎನರ್ಜಿ ಹೀಟ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. So next is pyramid of numbers. So pyramid of numbers, it is a graphical representation that shows the number of organisms at each trophic level. So ನಾವು pyramid of energy ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ pyramid of number ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ at each trophic level in pyramid of numbers. As it is also an upright pyramid in light of the fact that in an ecosystem the producers are always more in numbers than the trophic levels. So the number of pyramid varies from ecosystem to ecosystem. So ಒಂದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಒಂದು pyramid number change ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So if you see here if you take the fresh water stream, there are 10,000 fresh water streams are there, then 1,000 bleak, 100 perch, yes, 10 northern pike, 10 spray. So in this way, if you move on up from the lower trophic level to upper trophic level, the number of consumers are going to decrease here. So this is known as the pyramid of numbers. So ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೋದಂತೆ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಟರ್ಷರಿ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೀವಿಗಳಿರ್ತವೆ. So the next one is, there are some types of pyramid of numbers. First one is upright pyramid of number, partly upright pyramid of number, then inverted pyramid of number. These are the three types of pyramid of numbers. So the third one is pyramid of biomass. So pyramid of biomass, it is also a graphical representation of biomass present in a unit area of various trophic levels. So here we are going to measure the biomass which is present at each trophic level. So it shows the relationship between biomass and trophic level, quantifying the biomass available in each trophic level. ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಯೋಮಾಸ್ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಚ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಟ್ ಗಿವನ್. So next let us discuss on Millennium Development Goals. So Millennium Development Goals, there are 8 Millennium Development Goals are there. This was for the year 2015 and that had been established following the Millennium Summit of the United Nations in 2000. So the Sustainable Development Goals succeeded the Millennium Development Goals in the year of 2016. ಸೊ 2016ರಲ್ಲಿ ಮಿಲೇನಿಯಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ 191 ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 22 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಚೀವ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಮಿಲೇನಿಯಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಬೈ 2015. ಸೊ ಈ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ 191 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು 22 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಗಳು 2015ರವರೆಗೆ ಈ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 8 ಮಿಲೇನಿಯಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇವೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಗರ್, ಅಚೀವ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಪ್ರಮೋಟ್ ಜೆಂಡರ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪವರ್ ವುಮೆನ್, ದೆನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಹೆಲ್ತ್, combat HIV, AIDS, malaria and other diseases, ensure environmental sustainability, develop a global partnership for development. So these are the 8 Millennium Development Goals.
So the next topic is Sustainable Development Goals. In 2015, the United Nations drew up a set of 17 global goals. So to solve the problem of poverty, inequality and environmental destruction by 2030. So 2030ರವರೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡತನ, ಅಸಮಾನತೆ, ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ 17 ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ. So all 193 member states of United Nations have adopted 17 sustainable development goals to be achieved by 2030. So please remember this. All these SDGs are achieved by 2030. So SDGs are successor to the Millennium Development Goals. So there are 17 sustainable development goals are there. No poverty, no hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, partnerships for the goals. These are the 17 SDGs. So friends, this is about today's session. I wish all the best to all. Thank you.